Cada vez que fallas, cada vez que eres derrotado, cada vez que pierdes, cada vez que te caes y crees que es imposible, cada vez que te golpean, vuelves aún más fuerte. No reserves, no retreats, and no regrets. Nunca abandones el juego. Nunca te rindas. Nunca te des por vencido. Nunca te conformes. Create. Commit. Connect. ACN Game On. Buenas noches a todos y bienvenidos a este primer evento que vamos a tener después de ese fin de año, de ese 2021, que gracias a Dios ya no está con nosotros. Y tenemos la gran suerte hoy de tener a alguien muy especial. Una persona que para mí fue una de las personas que más me impactó cuando conocí este proyecto. Le conocí en Estados Unidos en un evento internacional. Y la verdad es que cuando le escuché hablar en el escenario, yo nunca había tenido esa sensación y esa emoción y esas ganas de hacer cosas que cuando terminó la sesión que él dio en el escenario. Es una persona que ahora mismo es responsable de todo el liderazgo de ACN, es una persona que tiene unos conocimientos, un éxito impresionante, es el vicepresidente global de liderazgo y desarrollo y es una persona que fue el primero que en ACN ganó en el primer año su $1.000.000. Así que tenemos la gran suerte de tener con nosotros una persona que ya lleva en ACN 28 años de éxito y 28 años que ha ayudado a miles de personas a compartir esta magnífica oportunidad. Así que no tengo nada más que hablar porque quiero que demos un aplauso virtual a esta persona que hoy está con nosotros, que es nuestro mentor, nuestro líder, el señor Larry Laskin. Thank you, Larry. Hello. ¿Lo tenemos? ¿Se le ha ido la conexión? Está conectado. Ok, ya está. Ok, Larry, here you are. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. Hola y bienvenidos. Y los amos a todos. ¡Feliz año! ¡Feliz año! Estoy emocionado anoche. For all of you that don't know me, my name is Larry Raskin. Para todos los que no me conocéis, mi nombre es Larry Laskin. For all of those that have never heard me speak, your luck has run out. You have been, you're going to hear from me today. Para todos aquellos que no me habéis oído hablar, ya se os ha terminado la suerte, así que me vais a oír esta noche. Miriam and I are very good friends. We've worked together for close to 15 years now. Y Miriam y yo somos amigos muy cercanos, hemos trabajado juntos ya 15 años. I know Bosch, I know their entire family, I know Richard, and I know most of the leaders that have built Spain. Y conozco a Bosch, conozco a su familia, conozco a Richard y conozco a la mayoría de los líderes que han construido España. And I'm just so happy that I can start the year off with all of you. Y estoy tan contento de empezar el año con todos vosotros. And so, Miriam, we're going to have a great call. Y así que vamos a tener una llamada fantástica. ¿Están listo? ¿Estamos ready? Well, like I said, some of you don't know me. I've gone through 28 New Years in ACN. Algunos de vosotros no me conocéis, pero ya he pasado 28 años de fin de año o de primeros de año en ACN.
So come April, I will be in my 29th year. Así que en abril será mi año 29. So the new year, when I have entered into every new year that I've been in with this company, means something to me. Y el año nuevo, cada vez que he empezado un año nuevo con esta compañía, significa algo para mí. People underestimate the new year, and what they need to do is look at it as a new beginning. Y la gente no se da cuenta de que esto es como un nuevo principio. They need to look at it as a possibility for a new outcome. Tiene que verlo con una posibilidad como si fuera un resultado nuevo. Much different than 2021. Muy distinta a la del 2021. A new outcome. Un nuevo resultado. A new you. Un nuevo tú. So every year I look at it as how I can get better. Y cada año lo veo como cómo puedo yo mejorar. And let's face it, most of our challenges is in our mind. Y daros cuenta de algo, la mayoría de nuestros retos están en nuestra mente. And knowing that a lot of what I'm going to talk to you about is not just why to do it, but how to do it today. Y de lo que os voy a hablar ahora no es de por qué hacerlo, sino cómo hacerlo hoy. But it's really about conquering the battlefield in your mind. Y tiene que ver con conquistar esa batalla que tienes en tu mente. As a matter of fact, I just have a book. De hecho, tengo un libro. And the book is called Y el libro se llama Winning the War in Your Mind. Es ganar la guerra en tu mente. Now, I could show you my library of all my books. No, te puedo enseñar toda la librería con todos mis libros. And all of my tapes and todas mis cintas. And the videos. Y los vídeos. Of the best thought leaders in the world. De los mejores del mundo. The internet was not working too well. I got you back. You got me back, okay. Okay. And all I can simply say to you is, even though you know why you're doing it and how to do something, the big obstacle is what happens in your mind as you're doing them. Y la cosa de por qué lo estás haciendo y cómo lo estás haciendo, el mayor obstáculo está en tu mente. And it boils down to making the right decisions about what you choose to do when you come into the new year. Y tiene que ver con tomar las decisiones adecuadas cuando empiezas en el año nuevo. So the thing that I do and the thing that I suggest that you do is first look at what you can control. Y lo que yo hago y lo que te recomiendo a ti que hagas es primero mirar qué es lo que tú puedes controlar. You can control your thoughts. Puedes You can controlar control tus your pensamientos, feelings. tus sentimientos. You control the thought of becoming a better person. Tú puedes controlar el pensamiento de convertirte en una mejor persona, A better leader. un mejor líder. For me, a better father, a better husband, a better brother, a better friend. Para mí, un mejor marido, un mejor padre, un mejor amigo. A better example to the people that mean the most to me in my life. Un mejor ejemplo para la gente que para mí es la más importante en mi vida. You know, the great John Maxwell. El gran John Maxwell. I'm reminded by some of his thoughts about becoming a great leader. Me recuerda esos pensamientos que él tenía de cómo convertirse en un mejor líder.
John Maxwell says one is too small a number to achieve greatness. Lo primero que dice es que el número es demasiado pequeño para convertirse el uno para ser grande, tener grandeza. Everything great a leader has ever accomplished has always hinged on the people that they surround themselves by. Todo lo que ha conseguido un gran líder es con la gente con la que ha estado rodeado. The responsibility of us as leaders is to engage the people in the right activities for the desired outcome they're pursuing. Y nosotros como nuestro objetivo es rodearnos con la gente comprometida para el resultado que ellos están buscando. To get them to perform at their natural best. Para que se desarrollen de la mejor manera. And to be the best that they can be. Y que sean lo mejor que pueden ser. When you add into that yourself, when you add yourself into that, y cuando tú te metes en eso, add your influence into them, y añades la influencia en ellos, you then multiply what they are trying to achieve. Entonces multiplicas lo que ellos intentan conseguir. So if you add yourself and add your influence into other people, addition turns into multiplication. Cuando te añades tú y la influencia en otras personas, eso que se añade al final es una multiplicación. And that's what our business is. Y eso es nuestro negocio. It's how we can understand how to control our thoughts, which can put us in the right state of mind to produce at the highest possible outcome. Es controlar nuestros pensamientos para ponernos de la forma que los resultados sean los mejores. And so it's very, very important, some of the things I'm going to cover right now. Y creo que es muy importante las cosas que voy a cubrir ahora. So in the first half of 2022, I'm setting my sights in what I can control on the goals that I want my region to accomplish. En los 6 primeros meses del 2022, yo estoy poniendo mis objetivos para las metas que quiero conseguir en esta región que yo controlo. So these goals have to be realistic. Así que estas metas deben ser realistas. They have to be reachable. Deben ser alcanzables. They have to be relevant. Tienen que ser relevantes. Because there's no reason to set an unrealistic goal that sets you up for failure. Porque no tiene ninguna lógica poner una meta irrealista que lo que te hace es llevar al fracaso. If you set your goals properly, si pones correctamente tus metas, your expectations will collide with reality. Tus expectativas estarán directamente relacionadas con la realidad. And when expectations collide with reality, you have a sense of accomplishment. Y cuando las expectativas tienen que ver con la realidad, tienes una sensación de haberlo conseguido. For leaders that are on this line and everyone else that's aspiring to be one, y para todos los líderes que inspiran ser uno de ellos, leadership is established by momentum being the focus. Y el liderazgo tiene que ver como que el momentum sea el enfoque. So momentum in the beginning is key. Así que el momentum al principio es la clave. And so it's very, very important for us to understand how we define momentum. Así que es muy importante para nosotros cómo definimos la palabra momentum. New people, Gente nueva,
new customers, nuevos clientes, new promotions, nuevas promociones, new recognition, nuevos reconocimientos, new leaders. nuevos líderes. When should that happen? ¿Cuándo debería ocurrir esto? Right away. You En got el to get momento. out of the gate strong. Salir fuerte. We must be a united front. Debemos ser un frente unido. That means that a complete understanding on how we all work together within our organization. Es una comprensión de cómo trabajamos todos juntos, unidos, en nuestra organización. New people working with upline leaders La gente nueva trabajando con los líderes upline and upline leaders working with new people. y los líderes upline trabajando con gente nueva. You must understand that it's a two-way street. Debes entender que es una calle de dos caminos. A lot of people fall into the trap of thinking like new people are responsible for all of the beginning stages of their business. Hay muchas personas que se equivocan pensando que la gente nueva es la responsable de esos momentos de lanzamiento. Nowhere in our training, whether you ever seen it live or in the back office, does it say that you do this business alone. En ningún sitio, ni siquiera en el back office, dice que tú haces el negocio solo. This is a team building business. Este es un negocio de trabajo en equipo. So leaders, let me talk to you first. Now, when I say leaders, we have a lot to understand about 2022 for Europe. Así que, líderes, dejadme hablar con vosotros primero. Y cuando estoy hablando de líderes, estoy hablando de mucho de lo que va a ocurrir en el 2022. New people and lower ranks of positions in ACN, 2022 has got some pretty good signals flashing like this is going to be an incredible year, so you need to pay attention. Así que para aquellas personas que son nuevas, que acaban de empezar, que están en un nivel bajo, quiero que entendáis que este 2022 tiene unos flashes de cosas que van a empezar y que van a ser increíbles en este año. So leaders, listen up. Así que, líderes, escuchad. Here's how we begin our new year, by setting realistic goals with our people. Y así empezamos el año nuevo, poniendo metas realistas con nuestra gente. Leaders must get their downline organizational leaders to make goals by stretching, reaching, and pressing for higher numbers through the participation of everyone working together. Los líderes deben tener a los líderes en su equipo para que consigan números más altos. La verdad es que presionando, participando y trabajando todos en equipo. So we leaders have to be participating in assisting the lower ranks to reach bonuses and new promotions. Nosotros como líderes tenemos que participar para que las personas que están en los niveles más bajos alcancen y ganen esos bonos y esas promociones. New people and lower ranks, when they have prospects, they are borrowing the language, the posture, and the authority of the upline's communication. Y las personas de los niveles más bajos y de los rankings más bajos están tomando la postura de las personas y utilizando la manera que están trabajando las personas de arriba. In other words, when I was building my business in the early days, some 20 years ago, y cuando yo estaba construyendo mi negocio hace 20 años, hace mucho tiempo. Now I said 20 years ago, 10 years ago. Can you believe? Oh my God, it's almost 30 years. Esa, he dicho, no, ha sido ya 30 años.
Madre mía. All I did was I talked to my leaders that wanted to win like I wanted to win every day. Yo lo que hacía era hablar con mis líderes que querían ganar como yo quería ganar cada día. Were as committed as I was to making big money, huge success. I talked to them every single day. Gente que quería ganar muchísimo dinero, tener un grandísimo éxito, yo hablaba con ellos cada día. And I would say to even my leaders, if there's anyone that you need me to cast vision or to help you through the recruiting process, you need to know you have an open line to me. I will help you enroll them. Y yo les decía a mis líderes, mira, si necesitas que le dé la visión a alguien, que le ayude a ponerle en marcha, estoy aquí para acompañarles. And if I wasn't speaking to downline leaders, and let's say I had a new recruit, Imagínate que yo no estaba hablando con los líderes de mi downline, sino que yo era el que había patrocinado a alguien. or a person that was growing through the lower ranks and rising to the higher ranks. O una persona que estaba en los niveles bajos, que estaba ya alcanzando los niveles más altos. I knew that the more I worked with them and they borrowed my language, they borrowed my posture, I lent them my time, the more time I spent with them, the more they were going to learn how to effectively do the business. Yo sabía perfectamente que si yo trabajaba con ellos directamente, que iban a tomar prestado mi forma de hablar, mi postura, cuanto más tiempo les dedicaba a ellos, más resultados iban a tener. So did I want to make money? Yes, but it was all about how I could teach them by doing it with them. Y claro que quería ganar dinero, pero la cuestión estaba en que si yo les podía ayudar haciéndolo con ellos. I had many people that were committed, like you had many people that want to make this work. Y yo tenía mucha gente que estaba comprometida como tú, que tienes muchas personas que quieren que esto funcione. And the more time that I spent in helping them make money, make bonus, make promotions, I knew several things were going to occur. Y cuanto más tiempo yo les ayudaba a ganar dinero, a ganar los bonos, a tener más promociones, yo sabía que eso iba a ocurrir. Their confidence would grow. La confianza iba a crecer. Their belief would grow. Su fe iba a crecer. They were excited to do the next call or the next meeting. Estaban entusiasmados de hacer la siguiente llamada para la siguiente reunión. They didn't want to hear that I had other appointments with other leaders or other people. They wanted to, if they could keep me all day long, they wanted to keep me working for them. Ellos no querían saber nada si yo tenía otras reuniones, otras citas con otras personas. Ellos querían estar conmigo todo el tiempo. They were very excited about how things were rolling for them because they could lean on someone that could communicate it much better than they could. Y estaban preocupados de estar conmigo porque estaban seguros de que tenían algo que alguien que podía comunicar mucho mejor que ellos. Many of you underestimate your ability. Muchos de vosotros no os dais cuenta no os dais cuenta de la propia habilidad que tenéis. And overestimate the difficulty. Y le dais demasiada importancia a la dificultad. This is not a difficult business. Es que no es un negocio difícil. I mean, right now, I'm talking to probably more than 25 cities. Y yo ahora mismo estoy hablando probablemente con más de 25 ciudades. Probably in more than 5 to 10 countries. Tal vez entre 5 y 10 países. Yes, and most of them may be in Spain, but I'm talking, one person is talking to all these people. Pero probablemente en España, pero una persona está hablando con todas esas personas. You're that one person
talking to all these people. Tú eres esa persona hablando con todas esas personas. So I want you to understand when you have the impact by understanding what you're required to do as an upline leader. Y quiero que entiendas que cuando tú tienes el impacto, porque ya sabes lo que tienes que hacer como upline líder, you can speak life into what is currently dead. Tú puedes hablar con alguien y hacerle que viva cuando está muerto. You can get people confident. You can get people with a high level of belief. You can get people excited. Tú puedes hacer que la gente tenga confianza, que crea en sí mismo, que esté entusiasmado. And they don't know how to cast the vision that you do as a leader. Y ellos no pueden ver esa visión que tú tienes como líder. And here's what's most exciting, if you're doing it the right way. Y esto es lo que más me entusiasma si lo haces de la manera adecuada. You're helping them every single day. Tú les ayudas cada día. Let me make it perfectly clear about the word discipline. Quiero que quede totalmente claro la palabra disciplina. Now, I'm not going to embarrass any of you, but I'm going to just ask you to just play with me here for a minute. Yo no quiero avergonzaros a ninguno de vosotros, pero quiero que juguéis un poquito conmigo ahora. How many of you on this line brush your teeth at least once a day? ¿Cuántos de vosotros aquí, de los que estáis conectados, os laváis los dientes por lo menos una vez al día? Good. Bien. Some of you aren't raising your hands. Come on. You don't have to turn on your camera, but you got to brush your teeth. Right? La mano, pero no vamos a dar la vuelta a cerrar la cámara, pero hay que lavarse los dientes. You got to have good hygiene, right? Tienes que tener buena higiene, ¿no? But you see, what I'm saying is that's routine. Pero lo que estoy hablando es que esto es una rutina. You've acquired that discipline. Has adquirido esa disciplina. So what I'm saying to you is my day, as your day should be, is from morning to evening, all of the calls and all of the meetings that you're doing with your downline leaders or lower rank or new people to help them get bonuses and promotions and recognition. Y todo el día, desde por la mañana hasta por la noche, debe estar lleno de reuniones, de presentaciones, concentrado en tu equipo, en tu downline, para ayudarles a ganar esos bonos, estas promociones. Now, let me tell you, all you leaders here that can speak this business very well. Y quiero decir a todos los líderes que podéis hablar bien en este negocio. You need to know the story of where we are today, but where we're going in 2022. You got to cast vision for 2022 with an enhanced compensation plan and a whole new product line sweeping all of Europe. Y todos los líderes tenéis que ser capaces de enseñar esta visión con este servicio nuevo y este plan de compensación nuevo que vamos a tener. As far as I'm concerned, you know, the new prospect knows only what you tell them. Y según yo sé, el prospecto nuevo solamente sabe lo que tú le dices. If you act and talk and you have a voice of authority like a senior vice president, they perceive you to be a person that they'll follow. Y si tú tienes una fuerza y tienes la energía de un senior, la forma de hablar de un vicepresidente senior, harán lo que tú digas. So if you show up in the way that you need to show up and do all the things that I've said that you need to do as a leader with your downline people, and then you show up that way, you're going to have incredible people in the process of enrollment. Si tú haces exactamente lo que os he contado y te comportas exactamente de la misma manera, tendrás esos resultados del que estoy hablando. Now, here's my advice for the new people and the lower rank people. Y este es mi consejo para los nuevos y los que estáis en el nivel más bajo.
Keep your upline leaders busy. Haz que tus upline, tus líderes estén ocupados. Bother the crap out of them. Moléstales como la bomba. Let me give you an example. Déjame que te dé un ejemplo. And it's an example that all of you can relate to. Y es un ejemplo con el que os podéis relacionar todos vosotros. And I apologize to Miriam before I give this example. Sí, lo siento por Miriam antes de dar este ejemplo. I would rather ask for forgiveness than ask for permission. Prefiero que me perdone antes que pedirle permiso. Imagine if you had this chance that you could work with Miriam or the very upline leader you'd love to work with all day long, every day, but there's one condition. Imagínate que tú pudieras trabajar con Miriam o con un líder como ella y lo pudieras hacer todos los días con una condición. You had to keep them busy all day long. Tendrías que tenerlos ocupados el día entero. Now, how can I define busy? Let's define MMA, which is not really good because it's English. So it's called, in English, it's called money-making activities. Vamos a ver cómo los podemos tener ocupados. Tiene que ver con MMA, que quiere decir una actividad de hacer dinero constante. So if I had the chance and I was a brand new person and I had a Miriam, or somebody that I saw at a meeting, it doesn't have to be Miriam, it could be some other leader, and I saw them at a meeting, I said, man, I wish I could work with that kind of a person. Si yo fuera a una reunión y de repente viera a Miriam o cualquier otra persona que a ti te guste como ella y dijeras, ojalá pudiera trabajar con él o con ella directamente. Man, oh, I wish I had that kind of person teaching me. Oh, y cómo me gustaría tener esa persona que fuera la que me enseñara a mí. What would I need to do in order to even have that person know my name? ¿Qué podría hacer yo? Incluso, aunque fuera solo saber que supiera mi nombre. How many of you know what I'm talking about? Right? ¿Cuántos sabéis de lo que estoy hablando? It may not be Miriam, it could be whoever it is. No, tiene que ser Miriam, puede ser cualquier persona. Now listen to me, new people, lower ranked people. Escuchadme los nuevos, los que estáis todavía a un nivel bajito. If you bring more prospects onto the Zooms, more highly influential people that could really make a major difference in the growth of your organization, and you have that opportunity to get someone like Miriam on the line, you need to do it constantly. We'd love to talk to people like that. Y si tú eres capaz de traer muchas personas y personas con influencia y que pudieras hablar con personas como Miriam, nos encantaría poder estar haciendo eso a nosotros cada día. Because at the same time that you do your part by keeping them busy, guess what else is happening? And you're unaware of it. Y al mismo tiempo que tú estás haciendo tu parte, que le estás haciendo que estén ocupados, tú no te das cuenta de lo que está ocurriendo. You're being trained as you're performing. A ti se te entrena mientras que vas teniendo un rendimiento. Wow. Wow. That means that if I'm unaware of the process different than the experienced leader above me, and I have that chance of being in their inner circle. Si yo no sé el proceso y no puedo estar en el mismo nivel que ese líder, pero lo estoy dentro de sus conocimientos, I'm going to do everything I can to be in their inner circle. Voy a hacer todo lo posible para estar en ese círculo cerrado con esa persona. And that's just how it is. Y es así. Leaders, I recommend you to do something. Don't lower the bar to make it easier. Líderes, os recomiendo algo. No bajar la barra para que sea más fácil.
Don't drag people into No, your inner circle. no arrastrar a la gente para que esté en vuestro círculo cercano. Be a person of value. Ser una persona de valor. November and December was a season. Noviembre y diciembre fue una estación. Now, winners in that season of separation Los ganadores en ese momento de separación they know that people are slowing down. sabe todo el mundo que la gente va cada vez más despacito. But leaders and the leaders that I coach Pero los líderes que yo entreno will do what winners do. harán lo que hacen los ganadores. They're going to play catch up. Van a jugar a ver si los cogen. While you're resting, I'm going to work my face off. Mientras tú estás descansando, yo voy a trabajar como un loco. If we're running track and you're jogging and I'm sprinting around that track, I'm going to lap you. Y si yo voy adelantando y yo estoy corriendo por esa zona, yo voy a agarrarte. So when I hit that new year, cuando yo llego a ese nuevo año, it goes from the season of separation to the season of acceleration. Va de la parte de la época de separación a la época de aceleración. See, right now is a season of acceleration. Ahora estamos en el momento de la aceleración. I mean, do you want to eat more cake? ¿Quieres comer más tarta? More cookies? ¿Más galletas? You tired of taking naps? ¿Estás cansado de dormir la siesta? I mean, how many naps can you take? A ver, ¿cuántas siestas puedes llegar a tomar? The new year is here. El nuevo año está ya aquí. Your goal planning should be one day, and you need to spend it with your leadership to stretch, reach, and press for the first quarter to hit numbers that will be impressive. Y lo que tienes que hacer es reunirte con tus líderes, poner las metas para extenderlas, estrecharlas, presionarlas para conseguirlas. You know, sometimes goal setting, you think it's like this long, drawn-out thing. It's not. A veces piensas que eso de ponerte metas es una cosa que es larguísima. It's not. It can be done in one day. Lo puedes hacer en un solo día. Where you know where everybody is, you know where everybody wants to go. There's a united front of everyone working together. Sabes dónde está la gente, donde todo el mundo quiere ir, y es un frente unido donde todos trabajan juntos. Remember, new bonuses, new promotions, new recognition, new leaders. Nuevos bonos, acuérdate, nuevas promociones, nuevos reconocimientos, nuevos líderes. And building a pipeline of people that have been exposed in the first couple of weeks of January, so that by the end of January, you got a flow of people making decisions. Y meter un montón de gente en un tubo para que salgan, para que al final del mes haya un montón de gente que salga de ahí y que tome decisiones. There's a lot of people that have made goals and resolutions for the new year, and they don't know what it is in 2022 that they can get committed to. Y hay tantas personas que se ponen metas y hacen las promesas de primeros de año y no saben a dónde llegan. And then they meet you. Y luego te necesitan a ti. And you're going to say, hey, I haven't seen you in a while, out of sight, out of mind. I didn't think of you, but man, have I got to talk to you about something really exciting. Hace mucho tiempo que no te veo, no he pensado en ti, nada, pero por Dios, tengo que hablar contigo de algo que es entusiasmante. I'm working with a company expanding all over Spain. Working with a company that's expanding all over Europe. They're opening up a brand new division. You need to hear about this now.
estoy trabajando con una compañía que está expandiéndose por toda España, expandiéndose por toda Europa y tengo que hablar contigo de una nueva división que van a lanzar y tengo que hablar ahora. And what you do, you professionally invite them to a professional explanation of our business. Tú tienes que invitarlos de forma profesional a una presentación profesional de nuestro negocio. Let the meeting do the work. Deja que la reunión haga el trabajo. Meetings peak and invite new people, peak and invite. La gente nueva hace que la gente tenga interés y les invita. Experienced leaders present and train. Los líderes con experiencia presentan y entrenan. But the key is professionally invite. Pero la clave está en invitar de forma profesional. And if you need help in inviting an influential person, that kind of upline leader that I was and that I trained so many leaders to be, is that person that people want to hear from. Y si tú quieres tener una persona que tenga influencia, es lo que yo he entrenado a mis líderes. Tienes que ser esa persona que puedes ayudar a esa persona que tiene influencia a conocer. Never be lazy with your language. Never be lazy with your language. Never. Nunca seas perezoso con tu lenguaje. Nunca seas perezoso con tu lenguaje. Words are very important. Las palabras son muy importantes. Words are important. Las palabras son importantes. They matter. Sí, son importantes. Tienen importancia. Words are like the colors on the palette of an artist. Las palabras son como los colores en la paleta de un artista. The diversity of the colors, the more vivid your self-expression. Cuanto más diversidad de los colores, más vívida tu expresión. The quality of your life will be determined La calidad de tu vida se determinará in direct proportion how you effectively communicate. en proporción directa cómo te comunicas de forma efectiva, With words. con palabras. Learn the lingo of our business. Aprende el lenguaje de nuestro negocio. I mean, if you've been doing this for a year and you can't, and if you're not excited to do the presentation, that means that you haven't worked hard enough on your presentation to excite yourself. Y si después de un año no has sido capaz de hacer una presentación, quiere decir que no estás entusiasmado haciendo la presentación. I was so excited to present, you have no idea. I was like a lion. Yo estaba tan entusiasmado de presentar que era como un león. I was roaring. Estaba rugiendo. You didn't have a shot. You didn't have a chance. No tenías ni una oportunidad. Now, that's how I felt. Así me sentía yo. But you see, you want people, when they hear you, Pero tú quieres que la gente cuando te escuche a ti, to believe they heard an opportunity, whether they take part in it or not, they know they heard one. y que la persona cuando te escuche haya escuchado una oportunidad. Da igual que formen parte de ella o no, pero han escuchado una oportunidad. Now, chances are, Las posibilidades son, if you do that and you add the element of the numbers of presentations you do, you will have an organization that will never stop growing. y si lo haces y haces los números que tienes que hacer de presentaciones, tendrás una organización enorme. So here's some questions I would walk away with from what I'm sharing with you. Y estas son las preguntas con las que me voy a ir de lo que estoy compartiendo con vosotros. Am I going to make big goals or small goals?
Voy a for hacer 2022. metas grandes o pequeñas en el 2022. New comp plan and new opportunities in 2022. Nuevo plan de compensación y nuevas oportunidades en el 2022. Number 2, Número 2. who is my upline expert that I'm going to work their face off? ¿Quién es mi experto upline que voy a hacer que trabajen como un loco? That is a very important question. Esa es una pregunta muy importante. And upline, look, every time that I pick up my phone and I may not know the number, and if I don't know the numbers of all my new people, if my new people don't know my number, that's a problem. Sí, yo a veces que cojo el teléfono, yo a veces no tengo el número de todos, pero si mi gente nueva no tiene mi número, ese es un problema. Now, what I'm sharing with you is, you know, if I am the open line RD and above, or RDP and above, si yo soy la línea abierta como RD o por encima, and I have nothing but an ETL, it goes RDP, ETL, y si tengo solamente del RVP a ETL, I should know every new person that's getting involved in that business because I want to participate in the explosion of what they do. yo debería conocer a cada una de esas personas que ha entrado en el negocio porque yo quiero participar en la explosión de lo que van a hacer ellos. I am going to work myself into a frenzy. Yo voy a trabajar como un loco. I'm going to work myself into a crazy state of mind to where I'm doing 10 and 12 presentations a day for my newer people. Y yo me voy a poner como loco por donde voy a hacer 10 o 20 presentaciones al día para la gente nueva. Now, some of you that are listening to this, you're saying, you know, man, I mean, that's a lot of work. Well, I say to you, don't worry about it. Y algunos de vosotros diréis, bueno, pero si eso es muchísimo trabajo. Y yo os voy a contestar, no te preocupes. Upline leaders want to be that busy with people that want to hear the opportunity. Los líderes de upline quieren estar así de ocupados para las personas que quieren escuchar la oportunidad. As a matter of fact, I'll even say if there's any leader on this line that wouldn't be excited about people wanting to hear what their business is about all day long, and they're not excited about a line of people wanting to hear about it, I don't know what kind of leader you are. Yo no sé si algún líder de aquí no está entusiasmado de saber que tiene un montón de gente todo el día que están en fila para conocer esta oportunidad. Yo no sé qué tipo de líderes son. I mean, think about it. People are talking nice about you. Y que piénsalo, la gente habla genial de ti. Your family doesn't even do that. Ni siquiera tu familia lo hace. You got strangers talking to you nicer about you than some of your family members. Hay extraños que hablan mejor de ti que tu propia familia. But you know what I mean? I mean, how can you not want to help new people if they're willing to let you talk to all of their people for them, right? And to get them promoted, get them paid, get them to new ranks, ¿Y tú? have them become leaders. ¿Cómo no te entusiasma el hablar con gente nueva que quieren que les ayudes a tener nuevas promociones, a ganar dinero, a subir en posiciones? And so there's two things I want to leave you with, two things. Y quiero dejarte con dos cosas. Do not be intimidated by upline leadership that you're bothering them. You're not bothering them. You need to know that's exactly what we want. People that want to bring us a ton of people to talk to so we can show you how the business properly works. No te intimides y no te dé vergüenza hablar con los líderes y presentarles un montón de cosas porque es que es exactamente lo que nosotros queremos hacer. Because every time I open my mouth, every time an upline leader opens their mouth, they're training you. Porque cada vez que un líder de upline te abre la boca, te está entrenando. As you're performing. Según vas rindiendo más, vas mejorando. Wow, what a deal. Qué genial, ¿no? Qué chollo. And here's number 2. Upline leaders. Los líderes upline. Here's what you need to do. You need to demand, look, I got
You open up your calendar and say, look, I got from 12 to 2 or 2 to 4 or 10 to 12. You say, fill this up with as many people, we're going to do as many calls as we can. Y el líder offline lo que tenéis que hacer es coger vuestro calendario y decir, mira, tengo de 10 a 12, de 2 a 4, llénamelo entero porque eso es lo que voy a hacer. Now, you got to understand, Tenéis que entender. all leaders Todos need los to líderes you need to act as if you're brand new. tienen que actuar como si fueran nuevos. The best leaders act as if they're brand new Los mejores líderes actúan como si fueran nuevos. because they are in phase 1, leading by example, out recruiting everybody on their team. Porque están en fase 1 reclutando más que ninguno de su equipo. I'm not depending on anybody. Yo no dependo de nadie. I mean, I want everybody to go with me, but here's the reality, not everyone will. Yo quiero que todo el mundo venga conmigo, pero la realidad es que no todo el mundo lo hará. The people that I think will won't. The people that I think won't will. Hay gente que yo pienso lo que lo hará y la gente que no pienso que lo hará, lo hará. But the likelihood that they will is determined by how I lead by example. La razón por la que no me seguirán es la forma que yo lidero con el ejemplo. You can't outwork me. No puedes trabajar más que yo. That's your thinking. Es lo que tú piensas. And voice it to everybody in your group. You can't outwork me. Y se lo dices a todos del equipo, decir, no vais a trabajar más que yo. My job, my sole job is to jam cash in your pocket. Mi única función es meter un montón de pasta en tu bolsillo. If I jam money in your bank accounts, all of you, don't worry about me, I'm taken care of. Y si yo consigo que se llene de pasta todas vuestras cuentas corrientes, no os preocupéis por mí. Yo ya me ocupo. I'll even compete with you. Incluso competiré contigo. You and I will have a competition of production. Tú y yo tendremos una competición de producción. That's what I would say to my downline leaders. Eso es lo que le diría a mis líderes downline. And here's the caveat. Y ahí es donde está el caviar. I'll help you beat me. Y yo te voy a ayudar a comer. I'll help you beat me. Yo te voy a ayudar a que me ganes a mí. And very few times I actually won. Y muy pocas veces yo de hecho ganaba. Very few times. Muy pocas veces. But I was first in line at the bank. Pero siempre estaba el primero en la línea en el banco. Do you get the thinking? ¿Lo pillas? ¿La forma de pensar? Everything I gave you today was simple. It was really simple. Todo lo que os he dado hoy es realmente sencillo, es muy sencillo. That is why your biggest obstacle is in the idle moments you have time to think. Y tu mayor obstáculo es en esos momentos donde tienes la posibilidad de pensar. And that is why personal development and winning the battles in your mind are so critical on knowing why and how to do what we ask you to do. Y por eso es tan importante de todas esas batallas que tienes en tu mente, de lo que te decimos, de por qué y cómo hacer lo que te decimos que tienes que hacer. I mean, you may not be able to get this book in Spain. Puede que no consigas este libro en España. The name of the book is called Winning the War in Your Mind. Se llama Ganar la batalla en tu mente. So I'm going to go to full gallery for a minute. Let me go to gallery, the view. Voy a la galería un momento. Just a question to all of you that are watching. Una pregunta a todos los que estáis observando. Are you ready for the questions? Do this. Si estáis estáis preparados para la pregunta, hacer así. Give you this, yeah? Okay. ¿Sí? How many of you want to win the wars in your mind? ¿Cuántos de vosotros queréis ganar las batallas en vuestra mente? Because that is where the biggest battles are fought.
porque ahí es donde se luchan las mayores batallas. It's got nothing to do with a prospect. No tiene nada que ver con el prospecto. It's got nothing to do with the comp plan, the opportunities, the person that said no. That's got nothing to do with it. No tiene nada que ver con el plan de compensación, las oportunidades, con la persona que dijo que no. It's how you think about failure. Es como tú piensas sobre el fracaso and recognizing what the correct definition of failure really is. y reconociendo la definición correcta del fracaso. How many of you want the correct definition of failure? ¿Cuántos de vosotros queréis saber la correcta definición del fracaso? The correct definition of failure is discovering what does not work. Es descubrir lo que no funciona, making adjustments, never to repeat it again. y hacer ajustes para nunca más volverlo a repetir. It is a learning experience, Es una experiencia de aprendizaje and those most successful people in the world of business today that are still alive y las personas de mayor éxito en negocios en el mundo que siguen vivos and those that are not, y that are los que still no lo están and those that are dead, y los que están muertos, they failed their way to the top of their profession. fracasaron a llegar a subir al tope de su profesión. And that's the God's honest truth. Y esto es la verdad. When we discover that the enemy is within us, Cuando descubrimos que el enemigo está dentro de nosotros and then fertile the mind, y luego metemos en la mente replace the thoughts, y reemplazamos los pensamientos and through repetition and saturation of the right thoughts, y la repetición y saturación de los pensamientos adecuados, the old is out, lo and viejo the está new fuera and the new appears. y lo nuevo aparece. And that's my goal for me. Y esa So es let me- la meta para mí. So my goal for me is I'm wondering how much better I'm going to be by the end of 2022. Y mi meta es cuánto de mejor puedo llegar a ser para finales del 2022. How many more people I'm going to serve, how many people I'm going to lead, ¿Cuántas personas voy a servir? ¿A cuántas personas voy a guiar? and so I'm excited for all of you. Así que yo estoy muy entusiasmada por todos. This is your moment, and this is your time, and this is your company. Este es tu momento, este es tu tiempo y esta es tu compañía. It's been my home for 30 years. Ha sido mi hogar durante 30 años. I want it to be your home for the next 30 years. Y espero que sea tu hogar en los próximos 30 años. And with leaders like Bosch and Miriam, and all I can say is that the best is yet to come. Con los líderes que hay en España, lo mejor está por llegar. I love you. Los amos a todos. Thank you, Art. Thank you so much. Thank you so much for this training. Muchísimas gracias, Laskin. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por dedicarnos esta hora. Thank you so much, Larry. It was amazing, your training. Thank you so much. Gracias. Gracias. Larry, who's this? Who's the writer of the book? Oh, the author of the book is Craig Groeschel. El autor del libro es Craig Groeschel. Thank you. Gracias. Great. Bueno, pues Great. vamos. Groeschel. 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 Thank you so much. God bless you. Muchísimas gracias a Larry Gracias. Laskin y simplemente quiero terminar ya esta noche diciéndoos cuál es el próximo evento, ya que ahora pasamos a Reyes y en Reyes, la víspera de Reyes, el día de Reyes lo vamos a dedicar a la familia, pero el lunes que viene, el lunes día 10 a las 8, tendremos a una persona que nos va a hacer el arranque efectivo. ¿Qué quiere decir? Que durante todos estos días
vamos a aprovechar para contactar con muchísima gente para que el lunes día 10 estén delante de Alex Ru, vicepresidente platino, Círculo de Campeones. Y ese día estarán ahí todas las personas. Y simplemente quiero terminar esta noche diciéndoos algo. Sabéis que tenemos una pequeña situación con algún bichito que anda por ahí y nos han cerrado un poquito la forma de poder tener un evento de Bilbao lo más grande que nos hubiera gustado. Así que tengo que decirnos que tenemos una pequeña situación, no vamos a poder tener toda la capacidad de Bilbao que nos hubiera gustado y tenemos simplemente que comunicaros que tenemos las 100 últimas entradas en venta. Así que cualquier persona que quiera hacer ese pedido de las entradas para el evento de Bilbao tiene que entrar en la página web entradasivo.com y ahí podrá adquirir las últimas 100 entradas que tenemos disponible para el evento de Bilbao. Y simplemente a todos los que estáis aquí, desearos un próspero año nuevo 2022. Estamos emocionadísimos con tener Truby este año y nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias a todos por la asistencia. Un abrazo.